Hey my people, we are back again. Welcome back to Shirako Media, and of course tuko hapa na Sama Media na CTT Media. Inaitwa CTT. Yeah, so guys, na leo bado tuko hapa na huyu jamaa anaitwa NRM. Ama utajiintroduce tena? Oh yeah, kwa majina naitwa Chris Maliongovi aka NRM. Mwanaharakati na member sugu wa UDA, Kenya Kwanza Alliance, yes. So of course watu wengi wamekujua sana na umetetea Ruto sana, hata kando na uchaguzi umefaitia Ruto kila mahali mtandaoni. Nini ilifanya kuanza kufaitia Ruto hivi? No, Ruto niliangalia mambo yake yale anasimamia ya bottom up. Yaani ndio tulikuwa nayo kule. Unajua tulikuwa tunaenda Canaan, tukafika kwa pyramids tukiwa tuko Egypt. Baba akasema ameenda kuchukua 10 commandments So alituacha hapo, lakini ndio Ruto akatupata kama tumekwama, akasema hapana, ajaenda kuchukua 10 commandments, anakula na Pharaoh, anakula na Farao. Ruto akatuchukua kutoka hapo, sasa tukienda promised land. So yale mambo Raila alikuwa anasimamia kitambo ndio yenye saizi William Samuel Ruto anatusimamia. Maslahi ya mwananchi wa kawaida, bottom up, hiyo ndio ilikuwa mambo ya Raila Amolo Odinga. Na saizi sasa ndio yale William Samuel Ruto, kipenzi cha wengi, eti ya maasla, wallet ya mapasta, pure private bag vs Goy, asali ya Wakenya. Hayo ndio amesimamia sasa hivi. That is why nilianza kufuatilia kwa karibu sana William Samuel Ruto, yes. So na utapata kuwa after uchaguzi watu wanasema kuwa Ruto ana travel sana, mara ako nje, ako Tanzania, ako Ethiopia, ako Sudan, badala akae chini afanye kazi. Wewe unaweza semaje kuhusu hilo? Safari ni za lazima. Hata angekuwa nani angeingia kuwa president, safari angezifanya, lakini hata fanya safari nyingi sana kama zile za Uhuru. Unajua Uhuru within 2 years alikuwa ametravel kushinda Kibaki na Moi combined. Alikuwa move all over, na ukiulizwa ameenda kutafuta nini anasema anashughulikia maslahi ya Wakenya. Lakini wale maslahi nilianza kuona ni maslahi yake ya kibinafsi, kwa sababu niliona deni la nchi linazidi kupanda, na akasema he'll continue borrowing. Na William Samuel Ruto, unajua kuna madeni yamefichwa nchi nyingi sana. Pesa ziliibwa zile za madeni zimefichwa kwa nchi nyingi sana. So you must go following up, ujue hii pesa iko wapi. And then kuna nchi zingine ambazo ni marafiki wa Kenya wa karibu. Jambo la kwanza ambalo Wakenya wengi lazima wajue ni kwamba kuna East African Federation inakuja. It will be most probably under one government. Among the people wenye wanapigiwa upato sana kuwa president wa hiyo kitu ni probably Yoweri Museveni. And then William Ruto will be in this game. And so that is why unamuona ametoka Kampala mara moja ameenda Tanzania, ametoka alienda Ethiopia kwanza, na unajua Ethiopia ni kama meka ya Afrika. Hakuna president aendangi Ethiopia. That is why hata huko ndio penye AU headquarters iko. Kitambo ilikuanga OAU alafu ikabadilika ikakuwa AU. So safari ndizo lazima. Ile ya Uganda ni kwa sababu Uganda ndio soko kubwa sana za bidhaa kutoka Kenya. It is Kenya's largest foreign market. And then Tanzania is very important because of bilateral trade yenye iko pale. It runs into dollars, into billions of dollars. Ukiweka pamoja. Tanzania ina madini, Tanzania ina mambo mengi tu. Tanzania ina gas ambayo lazima ianze kuletwa Kenya. Na unajua kwa mfumo unaenda kuja ambao inafaa ukue kama ule wa Europe, ni kwamba wakileta gas, ukileta plumber anakuja kuweka pipe za maji, inafaa pia akuwa ameweka pipe ya gas. Gas inafaa ingie kwa nyumba, sio mitungi tena. That is why uliona kuna watu waliingia baridi sana kwa sababu anauza mitungi ya gas. Mitungi ya gas sasa most probably itapigwa marufuku. Ni pipe inaingizwa kutoka kwa reservoir ya gas, the way it happens in Europe. Kama ile imetoka Nord Stream gas, imetoka Russia, inakuja straight, inateremka, inakuja mpaka kwa nchi za Europe. Germany among them. Germany, France, hizo nchi zote, Austria, zote zinatumia. So gas ikiingia inafaa ingie kwa nyumba za watu. And that is why uliona President William Samuel Ruto akienda Tanzania na akachapa deals kubwa tu. Mahindi ilifaa ikutoke kule, wana rutuba nzuri na mambo mengi tu. And then kuna uhusiano ambao ulikuwa umefifia. Unakumbuka hata wakati wa Comrade Magufuli walizuia vifaranga vyetu havikuingia kule. Kuna vifaranga vilichomwa, na unajua Tanzania Watanzania hawapendi mchezo wakipumbavu.
watakushughulikia kwa mujibu wa kanuni zilizowekwa. Hawapendi utapeli usio na maana. Sasa wakati ule walikataa utapeli wetu, lakini sasa mtu ambaye ameenda pale kurekebisha uhusiano kati yetu na Tanzania ni kipenzi cha wengi, President William Samoei Ruto. Yes. No, kabla tujaingilia Museveni, utapata kuwa bwana Deputy President Rigathi Gachagua ametoka nchini leo. Na nimeona pia watu comment pale kwa mtandao na kwa magazini wakisema kuwa bwana Ruto amemwambukiza hiyo kutoka nje. So unasema about hiyo? Kwanza ujue jambo la maana muhimu la kwanza ni kwamba Rigathi Gachagua anatoka mlimani. The peak, the mountain, and from the mountain you see everywhere. Yeah? Yes. Watu watokeangi tu. Anatoka kwa mlima. It should be known that. Na from mlima analeta mwangaza Kenya mzima. So ukienda Nyeri utarealize kwamba hata hapo ndio penye tuna hiyo inaitwaje hiyo hoteli, the best hotel hapo inaitwa Treetops, penye Queen alitoka. I'm trying to tell you that hiyo region anatoka ndio penye kuna international community sana. Ukienda Nyeri town utajua kile nakwambia. Tourism sasa ile wataanza kuboresha tourism. Unajua Uhuru aliuaua vitu nyingi sana. Alikuwa anajijenga yeye mwenyewe binafsi. Sasa ile wataanza kufungua biashara za Mkikuyu Central, mtapata hata Waluya wote wamehamia huko kazi kutafuta. Makabila Central, it's a sleeping giant. Tourism ikianza ku take off, by the way, it will rival the coast freely bila ati nini wakifanya tu advertisements, because everyone wants to see that mountain. So Rigathi must go out there and look for business. And unajua William Ruto sio muoga. Ile serikali nyingine deputy president angetembea. Ukijaribu kutembea kidogo wanakuzuilia hapa Wilson. Ukijaribu kutembea kidogo wanakuambia tusijui unaenda Uganda kupeleka sijui pesa ama nini. William Ruto ameachia Rigathi Gachagua, fanya vile unataka. Si mnamuona hata yule Rigathi anaongea kwa uhuru, hata nimemwona ameanza kunona tu a few days. Amekuwa in power, nimemwona hata afya yake imebadilika. Ya Rigathi Gachagua imebadilika. Ya Ruto sasa aliingia akakonda. Kuna mtu mmoja tu alikuwa amenona kama kupe. Kuna mtu tu mmoja alikuwa amenona, lakini wengine walianza kukonda. So but right you can see Rigathi Gachagua is a very happy, and I want him to make more trips, ajue dunia, kwa sababu it's very important. You should not fear your fellow Kenyans. Unamruhusu huyu aende afanye shughuli zake, huyu naye pia aende afanye shughuli zake, and that is how the country should be running. Yes. So tukirudi kwa Museveni, hivi last 2 weeks kijana Museveni first born alisema kuwa Nairobi anamulika within 2 weeks. Baadaye Museveni akakuja akaapologize. Labda wewe maoni yako ni gani kuhusu hilo? Museveni, sijui kwa nini Museveni amewaingiza baridi sana. Kenya na Uganda ni kama matiti mbili ya mwili mmoja. Mtoto akimaliza kunyonya hii ananyonya hii. Nimekwambia ndio largest market, foreign market ya Kenya. However, lazima tujiulize maswali mengi. We need to ask ourselves so many questions in terms of matters of defense, security, intelligence. Are we paying our intelligence officers? Are we paying our security officers? Are we paying our defense officers? You know, and servicemen and so on. Wakitoka hapo wanaenda wapi? We need to look at their salaries and so on. Unajua mtu akikuvamia inamaanisha kwamba your defenses are weak. So kuna kitu labda alikuwa anajua, kwa sababu immediately make your statement. Pia America ikasema imetoa travel advisory to its citizens. Na Uganda inatisha kwa sababu wamevamia nchi zingine, si ati ni mchezo. Wamevamia Somalia, wakaenda Mogadishu, saizi wako Montepuez in Cabo Delgado province. Wako Montepuez, na huko hawajaenda kwaya, hawajaenda kuomba, walienda huko na mitutu ya bunduki. Moto kali kama pasi. Wakatoka hapo wakakuwa South Sudan, wakapeleka comrade Riek Machar mpaka Bentu kwao. Wakaokoa serikali ya comrade Salva Kiir. Hawajatoka hapo wa Congo, Central Africa Republic. Hakuna mahali wajakanyaga, na wakienda huko waendangi kuja kuomba. Hawakujangi maombi, kuja sijui nini. Wanakujanga na moto kali kama pasi. So ni watu wanaogopwa, kila mahali wanaendanga ni damu wanaacha damu, traces of blood behind. So that is why hiyo maswala ya Muhuzi Kainerugaba ilileta issues. And sisi wengi pia tuna wasiwasi. So they should arm our Air Force. Air Force haifai kuwa inatumia F5 for God's sake. Hiyo ni ndege ilikuwa decommissioned
kitambo inanyunyuzia mashamba maji Amerika. Ilipigana vita ya Korea. F5 yenye napitanga hapa juu naona wakati wa celebrations. Atuko imara angani. Ati hiyo ni ndege aina F5 iko chini ya captain sijui nani, ati sijui akikuwa na chini ya sijui ndio hiyo alafu inapita juu. Wenzenu Marekani wanatumia F35 Lightning. F35 Lightning. Hutaiona, huwezi tangaziwa ati sasa ndio huyo anapita, ati huyo ndio huyo. Hata hutaiona. F35 sasa hizi mko kwa F5. Uganda naye kwa sababu alijua mko kwa F5 akaamua akanunua Sukhoi ya Russia so that anaweza kuwa jibu la F5. So ukimsikia anakuambia 5 days anaweza kuja 2 weeks. Kuna vitu anakuwa pima. However, our army is okay, is very professional. We like their discipline. By the way, if there is an army that is very disciplined in Africa, is the Kenya Defense Forces. They are very disciplined. Very disciplined, for your information. But let us look at their welfare so that they can defend us better. Otherwise, hatuwezi kuwa tunalipa ushuru and we are not safe in our houses. Kwamba tunaweza vamiwa hapa in 2 weeks. You can imagine hapa penye tuko hapa hivi. Atunaambiwa within 2 weeks. Ati mwanamume anakuja na nguo za green na boots. Anakuambia tokeni hapa. Kila mtu aende nyumbani. Wewe unaweza enda nyumbani? Yes. So tukirudi kwa Museveni bado umesema kwa Museveni kuna ile cheo wanataka ya sijui president wa wapi. Bado unaona kwa Museveni ndiye anaweza hiyo cheo na sio William Ruto huyo president wetu. No, President William Ruto when watatengeneza hiyo East African Federation. The senior most politician ndiye most likely ataichukua. Mnakumbuka sasa ile tulikuwa tunaleta Kibaki 202. Wakati tulikuwa tunaleta Kibaki 202, watu wote walimuondokea wakiwa pale Hilton. Kila mtu alimuondokea akasema tu ni Kibaki because he was the senior most. Na pia Time Magazine ilikuwa imeangazia 1974 thereabouts kwamba Kibaki one day will become a president. In the same way we are saying one day Yoweri Kaguta Museveni most probably because yeye ndiye amepigania mambo ya African unity sana after Gaddafi. I think yeye ndiye amepigania sana matters ya hii na anajua there is no party yenye ajui hapa East Africa. Anajua paka kwenu, anajua lugha yenu. And unajua comrade nye Mandela ndiye alisema if you speak to a man in English you speak to his head, but when you speak to a man in his mother tongue you speak to his heart. So Museveni can speak to your heart. Na anajua hii mambo sana, anajua mambo ya anajua nchi gani na uchumi pia. Ako kanchi alikapata kalikuwa ni ovyo. Ako kwa na kitu pale, but amekajenga paka unapata dunia inaenda pale. Presidents wa America wameenda pale wangapi? Queen amekuja paka pale akafanya mkutano wa CHOGM ambao hujafanyika kwa hizi nchi zetu nyingi. Commonwealth Heads of Government meeting. So Museveni ni wa kiwango cha juu sana in terms of politics. Some people talk about him matters democracy kwao. Kuna watu wanachapwa viboko sana ambavyo labda watu wachapwi kwingine. But Museveni is the most intelligent president in Africa right now as we speak. And the person who is now challenging him ni kijana kutoka hapa Sugoi tu. Sugoi, pure private bag. Where Sugoi, William Samoei Ruto. Mwerevu sana, yes. Hapo nyuma kuna wale walikuwa wanasema kwa Museveni anasaidia Ruto kwa campaign. Na hata alikuwa tayari kuambia kijana yake atoe majeshi kuleta vita Kenya. Unaona hiyo ni propaganda ama ni kweli? No, vyama angalia colors. Yeah. NRM ya Uganda kala yake ni yellow. Ya UDA ni yellow. CCM Tanzania ni yellow. So utaelewa nini kilikuwa kinafanyika. Mambo yafanyikangi tu. Hapana. Lazima uangalie colors. You must look at the colors. You must look at the symbols. Hii dunia inaraliniwa na vitu za symbols, colors na vitu kama hizo. Ulisikia kuna ndugu yetu mmoja hapa alisema yeye ni member wa Freemason. Dunia inaraniwa na hao watu. Bendera yetu ukiangalia hiyo coat of arms ni mikuki miwili na ina shield. Ukiangalia ni nyota ambayo ni very important kwa society ya Freemasons. The crane ya Uganda ukiangalia vile imekaa hiyo kitu yake juu ina maana yake. Tanzania the same. Hizo pembe za huyo mnyama wao. Kuna mambo. So hii vitu nchi haijengwi tu.
Na sasa watu wana operate underground, wanasaidiana. Wale watu wenye wana ideologies sawa. If you have similar ideologies, there is nothing wrong with you helping one another. After all, Museveni is not an enemy of this country. Uganda is Kenya's largest foreign market. So if at all he had a hand in the coming in of President William Samoei Ruto, it was for the good, not for evil. Ange support Raila the same. Hatungeona mabaya, lakini najua kusupport Raila would have been a bit tricky. Because hatakangi kusapotiwa. Na hata ukimsupport anaweza kukuacha peke yako. Si unaona Uhuru alizima simu siku ya Bomas. Alizima simu. Jua anaweza kukuacha kwa mataa. Na akupeleke Hague na akuache kwa mataa. That is how he does his things. So leo kwa pita zangu nimepita pale Twitter nikaona Edwin Sifuna akisema kwa freedom ya Ruto ilikuwa ina favor sai, like hiyo freedom yenye ilifaa ikuje ina favor sana watu wa Ruto. Unaona aje hiyo? No, freedom imekujia kila mtu. Hata mimi kitambo sikuwa navaa hizi nguo unaniona hivi. Nilikuwa navaa magwanda ya vita na hatuendi vita. Magwanda na boots nzito. Nilikuwa yani kwa mwili nimebeba karibu kilo 5. Na mwenyewe sijakula nimebeba kilo 5. Tunaenda vita za ODM. Sasa hata ukiona watu wana furaha, wako huru. All of them. Nani watu wa vyama vyote. They are free now. Kwa sababu gani? William Samoei Ruto ameruhusu hata watu wanaweza kuja hapa wakuja wapange maandamano. Na anakuachilia unapanga maandamano yako. Watu walikuwa nadhani kwamba hata panga watu walitoka hapa siku nyingine wakatembea kwa hii barabara juzi. Raila Amolo Odinga alikuja akatembea hivi na hakuna mtu anamguza. Hakuna tear gas. Wakati ule mwingine tulikuwa tunaendanga maandamano pale anniversary. Before afike hivi ile tear gas mmechapa ndio aingie tena ile mnapigwa. Lakini saa hizi anakuachilia unafanya vituko zako, unakaa kwa lami, unafanya nini, unaweza kojolea hata flowers and then you go home to your wife. You go to your wife's breasts. Narudia your wife's breasts and sleep till morning. Wakati wa Uhuru, you know Uhuru had very soft dangerous power. Ungeiona, unaifeel, umaisikia unyevu. He had una feel to jolt. Uhuru usicheze. Wale wali feel nini yake, uliza Miguna ndiye atakwambia. He had said he's not boarding. He boarded. Now you will not see yeye mwenye, you will never see his hands. Lakini ile kufinywa unafinywa. Hata sisi tukwanga, that's why ulikuwa unatuona kila wakati tuko tayari kwa vita, tumevaa magwanda because you don't know mtakutana na Uhuru sangapi. So what I can only tell you is that Ruto ameletea kila mtu freedom. William Samoei Ruto ameletea kila mtu freedom and we are telling people to be free. Wale mnataka kuzaa watoto wote wenye wako kwa tumbo waishe. Wale wanataka kula kila kitu yenye unataka. Because Ruto hana maneno na mtu. You do your thing, he does his. Ukiona ule mtu mwenye ananyima watu pesa, jua huyo mtu hata freedom size wapatia, lakini anatoa pesa. ATM ya mahasla, wallet ya mapasta. Anatoa pesa. Mtu kama huyo hawezi chukua freedoms za watu. Yes. Hapo wale wamesema kwa hiyo siku ya Bomas Uhuru alifunga simu. Yes. So unaamini kuwa Uhuru alicheza Raila? Uhuru hakucheza Raila. There was a game within the game. The first game was that waingie Bomas wavuruge hiyo system. Na unajua wanavuruga Mluya. Chebukati Mluya. Wanavuruga Mluya, Chebukati. First thing was vuruga Bomas, mtu asitangazwe. Who was going to be the beneficiary? Uhuru. Why? Kukiwa na chaos mtu hajatangazwa, he can declare state of emergency na aendelee kutawala nchi. So Raila alikuwa nadhani anasaidiwa, lakini Uhuru ange create a state of emergency, a suspend constitution na aendelee kutawala mpaka mjipange. That is why alikuwa anatembea kwa mikutano huko anasema, kwani mimi nasema, wengine wanasema ninaenda, kwani naenda wapi? Si mimi niko tu hapa. Alikuwa anajua kila anapanga. But then there is number 2. We need to understand. Alisaidia Raila. But nilikwambia baba anafikanga kwa goalposts, anapata goalposts imeng'olewa. Mara hii alifika kwa goalposts, akapata kona mpira lakini imetolewa hewa. Akaambiwa haya sasa piga bao, ingiza hapo ndani. So unamsaidianga paka unafikisha, unamzukuma paka.
Hakuna 2017 tulimsukuma tukamwambia baba State House ndio hii. Tumemaliza kuapisha. Akasema ndio. Akasema State House ndio hii. Akasema hiyo ni yenu. Yeye akaenda wapi? Hapo ndio nilijua huyu. And that is why ulikuwa unasikia kila wakati Ruto akisema I may not know who will become president but at least I know who will never become president. Kwa nini? Unamsukumanga paka mwisho. Uhuru alijua hii kitu kama watu wanaturecord hizi calls. Tunapanga mambo ya kwenda kuvuruga Bomas. If someone is recording our calls, utapelekwa Hague. Raila mwenyewe amesema nini juzi? Ati nini kilimzuia kwenda nini? ICC. Ati angevuruga lakini alirealize kuna walikuwa wanafuatwa, hakuna mahali Kenya ilikuwa na ICC kushinda hapa. Hii wakati hii election. So yeye mwenyewe anajua hilo. So alijaribu kumsukuma Uhuru. Initially alikuwa na muenjoy. Initially unaona pale makwanza ya kwanza wakienda BBI, hiyo naye alikuwa na muenjoy. Kwa sababu alienda Bomas akaambia watu wakiwa Bomas paka Ruto akiwa akasema Ruto, wewe kabla sijaenda handshake nilikuambia. Kabla sijaenda BBI nilikuambia. Paka Raila kashtuka, kwani watu wanakutananga? Hapa alikuwa na muenjoy lakini alifika mahali akarealize kumbe Ruto yuko serious anataka kuchukua hii kitu. Aligeuka. Uhuru alikuwa hataki kwenda. Alikuwa anaona hao maminister wote kama ni watoto wake. Alikuwa anaona paka wabunge wa Kikuyu anawaambia nyinyi wote mko hapa juu yangu. Atiende alifanya wakakuwa MPs. Wale wa Jubilee. So hakuwa anataka kwenda. So what I can tell you for free, mara ya kwanza alikuwa na enjoy Raila lakini huku mwisho alianza kumsupport. Alikuwa anamsupport pia na another ka proviso. Anajua ikiwa kutaenda vibaya just in case of kuana hatia, ni yeye anaenda kuchukua hii kitu. Ataendelea kubaki nayo. Na unajua before they swear in another president, huyo incumbent ndio president. Anaweza declare state of emergency. So those were the games. It was a quandary. It was a complex thing. Na kuambia ukisikia Ruto kila wakati na kuambia ni Mungu. Hii kitu haikuwa rahisi. Na Mr. Narem, kuna wale wanasema kuwa president anaamuliwa na some embassies na some states na the late Queen Elizabeth. Huu unaweza waambia nini? Ukweli wa mambo ni huu. Tusidanganyane. Kama Amerika inasemekana Trump aliingizwa na Russia, Kenya inatoshana na Amerika uchumi, kijeshi, kimasomo, kichochote. Kama Amerika mtu anaingizwa, itakuwa hapa. Hapa lazima mupangwe. Si mnapangwangwa? Lazima mupangwe. Kwa sababu lazima mpangwe. Lazima watu wakuja hapa kwa sababu hizi vitu zote, teknolojia yote tunatumia hii ni yao. Hata ile mpaka unapigia kura ya sava ni yao. Na ule mwenye wanapenda ni huyo wataweka. Kwa nini? Wanaangalia vitu nyingi sana. Ukiona wanakuita hizo kinanga Chatham House, wanakuanga wamekuja kupima your psychometric analysis ya vitu. Wanakuuliza maswali, you think they are idiots. No, they want to know agenda yenye, because the world is now moving in another direction. Nikikwambia kama hizo vitu za kuweka East Africa pamoja, West Africa pia wanataka ikuwe pamoja, Southern Africa ikuwe pamoja. Unasikia hizo vitu zinaitwa SADC. They want to build the world into one thing. So ndugu yangu, hizo nchi lazima because there are a lot of interests. Mimi labda the only thing mimi na wewe na Wakenya wengine tuko nayo ni hizi lengo tumevaa kwa mwili. But those people own almost everything here. Kenya, I want to repeat, Kenya started as British East African Company. Ni company inakuanga na kina nani? Directors, managers, inakuanga na customers, inakuanga na, unaona? It's British East African Company. Shareholders wako, stakeholders. So ni company. Na utakuja umanage tu kampuni ya mtu vile wewe unataka tu. Hapana, hata masomo ni yao. That is why nakuambia ukuwe na degree. Ya nini? Ya kujifunza vitu zao. Unaweza ziarticulate aje? Au kwambiangi ukuwe na masomo ya kitamaduni. Unajua mimi ni mtu wa dini ya kitamaduni. Hata unaona hii mikufu nimevaa. Mimi ni mtu wa dini ya kitamaduni. But I can tell you for free, hawataki hii kitamaduni. Wanataka yao. Degree, PhD. You get the point? So that you can reason like them. Ndugu yangu, inchi lazima ipangwe. Mambo mengi nafanyikanga hapa. Si hata hao ndio wanakuambia kunaenda kuwa na terrorist attack. Before NIS ijue,
Hao wako na information. Sasa wewe kama die hard wa Ruto unaamini kuwa si kura iliingiza Ruto ni lazima ushinde kwanza ndio pia usaidike. Unajua hata Mungu anasaidianga ule anajisaidia. Hata Mungu anasaidia ule anajisaidia. So lazima ukuwe na kura kwanza. Kwanza Ruto alikuwa na kura. Na mimi nakwambia haikuwa hiyo margin ya 2 million. Ya 200,000. It must have been bigger than hiyo 200,000. Lakini kwa sababu hakuwa na agents mahali pengine kama Kisumu na wapi, watu wale walimpigia, hatuwezi jua ilikuwa kura ngapi. Lakini alikuwa na kura kwanza, and then sasa wakuje waamue. Au kuona wa ambassadors walikuwa all over. Kama wale wa America, Meg Whitman alisema I want to see a smooth transition. Na unajua akikwambia smooth transition, wewe unaona ni mchezo anacheza. Unakuanga umefinywa sehemu nyeti na makucha ya makali ya ajabu. Na anakuambia anacheka tu na anakuambia smooth transition. Smooth transition. Unadhani ni mchezo, unakuanga umefinywa mahali. Wale wenye wako huko juu, ukiona kina Uhuru wanazima simu, wanajua. Na unajua nakupelekanga Hague kwanza ujue uzito wao. Umesomea huko kwanza kama Uhuru alisomea Amherst ujue uzito wao. Then sasa wanakuambia we want a smooth transition. Na wamekuguza mahali. Mahala nyeti. So ndugu yangu, hizi vitu unaingizwanga lakini lazima pia. Kwa sababu huwezi kataa kuingizwa. Kama wameenda 100 million kilometers kwa mass, ingekuwa kuja hapa Nairobi kuweka ule wanataka. Ati wao unaweza kata, nasikia kuna watu wengine wanaongea huko ati wanataka ati vitu ati BBI. Ati wanataka kurudisha tena. Unaona hizi watu wanazunguka huko. You get it from me. Kuna watu ati wanajiona wako nje ya serikali sasa ati wanataka kuleta. Bro, walikuwa na 13 copies peke yake za BBI zenye zilikuwa original wakati walipeleka kwa counties. Enda uliza lawyer wa nini alicomplain hilo. Lawyer wa ODM alicomplain akasema, alikaandikia ati government printer aende angalie what exactly was happening. Ni nani alitampa na hizo copies. There was an anomaly. 13 kwa nini? 13 ndio the original states zenye zilianzisha United States of America. So in short, Muamerika alikuwa anakuambia katiba yao yenye iko Kenya huwezi ibadilisha. Wewe ubadilishe katiba utoke tu hapa ati hapa nyinyi sijui mnacheza nao wanaume. Hao wanaume wanaenda Abbottabad, Pakistan, second floor next to a barracks, wanachukua Osama. Na wanamuzika baharini. Wanakuja hapa wanatafuta Saddam Hussein, wanampata kwa manhole. Amejificha kwa hizi mahole za nini. Wanamtoa hapo kama panya. Ati nyinyi nilikuwa nakataza watu. Nawaambia watu wewe nyinyi hawa hata ujijui. Nguo umevaa paka zao. Wangekuwa mnavaa ngozi ningekuwa naelewa. Lakini hata nguo ni zao, saa ni yao, simu ni yao, which means wakitaka kukusikiza wanakusikiza kila kitu. Ati wao badilishe BBI. I was laughing, nikasema nyinyi mnacheza. So they can do whatever they want, anytime they want and how they want. For now, for as long as Africa itakuwa united, tusipokuwa organized, na tuanze kutafuta masomo ya maana. Sio CBC. CBC unajua ni competence based. Wakikwambia tu your competence ni yani ile talent uko nayo, abilities zako. Inaweza kuwa ni kupiga tu randa. Wanatafuta tu wakiona Waluya wana misuli, wanasema walete randa nyingi kutoka China. Mpige randa tu. Wakikuona unaweza unakaa aje wanakulazimisha tu. Wewe utafanya mambo ya beauty. Na sasa kama wewe hivi wangekuangalia tu na competence yako wewe ni ya beauty. Ufanye mambo ya beauty nini? Unaona vitu kama hizo. Uende kwa nyange catwalk, unatembea kwa catwalk hivi. Competence based. Na kumbe you are a very good media person. Tusiende huko CBC, tutafute masomo yenye atatutoa kwa hii giza. Unless and until Mwafrika atoke kwa giza, my friend, mtakuwa mnawekewa presidents kutoka Cape paka Cairo. Na sio tu hapa, hata paka Haiti, in the Latin America. Hizo ma Southern America countries, pali popote penye Mwafrika yuko, ametawaliwa paka Brazil. Paka Brazil, Rio de Janeiro. Waafrika, they are the ones suffering in the favelas. Black people. So my brother, mtapangiwa presidents. Na upende usipende mtapangiwa president kwa sababu hamjajipanga. Hata nikiwaangalia hamjajipanga. Kwa nini?
Nilikuwa nakuja hapa nasikia ndugu zetu pale ODM wanaongea vile Raila anaingia. Mimi nawaangalia paka nashangaa kabisa. Atina tuna deep. Can you imagine paka government officers, senior government officers wanachukua mirengo wanaanza kupiga Ruto. Which means hata intelligence ya nchi haikuwa inajua nani anaenda kuwa president. Juu kama hao ndio wako kwa security na wanapinga mwenye anaenda kuwa president, na maana kwamba hiyo security yao haikuwa inawapatia intelligence ya kuambia nani anaenda kuwa president. Which means intelligence haikujua. You are caught unawares, pants down and raped. Even vile ilifanyika. And that is how they always do their things, to show who is boss in town. Labda tukimalizia, yes. Kuna wale walikuwa na complain kuwa watu wa Kenya Kwanza kesi zao zinakuwa withdrawn, kama wakina Waititu, wakina Aisha Jumwa na Wazimio nao zile zilikuwa zimetolewa zinarudishwa. Unaweza waambia nini hao? Ukijipanga usipojipanga utapangwa. Unajua hiyo ndio shida. Unaona hata huko kotini, si uliona kesi ya Ruto na Uhuru Hague, kuna jinsi watu walipanga namna hiyo, wakapanga namna hii. Kotini inakuanga ni evidence. Na hiyo evidence, that evidence also has other issues. You should know. Those judges were going to work based on the evidence that is adduced. Ile akina Waititu, the truth is this. People had stolen money from this country. Tuambiane ukweli. Kama mwenenda kutafuta wezi, ingekuwa ni wizi ya kutafuta watu overboard. And you know the most corrupt family mnazijua. Zile zilianzisha independence 1963. They are the most corrupt families. Kama mlikuwa mnaenda kufight corruption, sio kutafuta Rigathi, sio kutafuta Waititu. Kuna watu wamepora hii nchi. Hata akikupata wewe umelala njaa anashtukanga, anashangaa. Ukimwambia tumelala njaa anakuuliza kwana huko na appetite. Ajui kama kuna mtu kweli anaweza lala njaa. Ukisikia mtu anaenda kwa TV interview paka anakuambia ati mkate ni 500 bob. Kwanza haijui kwamba ni pesa ngapi. Lakini si ati ajui, ananunuanga mikate ya 500. Mkate mmoja, modomwe. What am I trying to say? Kama walikuwa wanataka kufight corruption, wange fight across the board. Lakini kwanza kupick watu wa supporters wa Ruto, it was very wrong. It was justice without a basis. Actually, it was injustice. Now, what am I trying to say? Kesi hazitakuwa tu hizi peke yake. Ruto amesema anaenda kufund police, DCI, kina nani wote. You will see them all over. They will be looking for people. And I know right now kuna watu hawalali kwa nyumba zao. Wale wameficha pesa kwa mattress. They are not going to be safe. Ruto is coming for you. Na unajua ni Ruto peke yake na Zakayo kwa Biblia ambayo wamewahi rudishia mtu kile wamechukua. Hao tu peke yake. Zakayo rudishia watu pesa na Ruto naye akarudishia Mteshi shamba. Atafika hapo mbele atasema si mimi nilirudisha. Kila mtu afanye nini? Arudishe. Utaona ile mbio itakuwa hii Nairobi. So let me tell you this for free. Musiseme ati kuna justice inapeanwa kwa mirengo. Hapana, what I know is that kuna watu hawakujipanga. Unajua lawyer wako pia anaweza kukuangusha. Ukikuwa na lawyers kama wale niliona wale kwenye Azimio walikuwa nao kotini, kwa nini usifungwe? Unaleta evidence umeiokota kwa barabara. Unaswear mbele ya advocate of the High Court and Commission of Oaths, oath ya uongo. Advocate mwenyewe pia hawezi piga masimu confirm kucorroborate kama hiyo evidence ni ya ukweli ama ni ya uongo. So what am I trying to tell you? These lawyers also have a problem. We cannot just blame the judges. The lawyers also have a problem. And by the way, the judges must have passed those sentences based on law. Because the judges are there. Those courts are courts of law. If you want justice, go to church. They try to reach justice using the law. So judge akikupata na evidence yenye iko pale, anaenda nayo kulingana na sheria. So what I can tell you, my brother, is that hii kitu, from the way I look at it, kuna watu itabidi watajipanga sana. Kuna watu wanaenda kukimbia mbio hata ijaanza. Walikuwa wametuchezea sana, wametufanyia madharau sana. Watakimbia, kuna mbio ziko hapa. Ngoja utaona tu. Kuna watu walikuwa wamenona, unazidhani amemeza zebra. Wanaenda kukonda kama waya ya gitaa. Leo tunaenda kubadilishana tu na nafasi. Hao wakidhoofika na sisi tunaanza
kupanda sasa. Wakae kwa viatu zetu. Waone vile tulikuwa, kwa sababu hakuna haja utumie nguvu, umepetiwa na mwananchi nguvu, alafu unaanza kuzitumia kunyanyasa wananchi wenzako. So what I can tell you for free is that justice is being meted out. If there are some injustices, they have the right to appeal. Like Honorable Waluke, he should go to the paka juu Supreme Court. He has the right to appeal. They have not taken away his right to appeal. But what I can tell you is that wale watu walipora pesa ya nchi. Wakenya wako kwa parks. I want to repeat that. Wakenya wako kwa parks kutoka Malaba mpaka Mombasa. Public beach, enda uziangalie. Public beach. Wakenya wamekaa tu. Kwa nini? Pesa iliporwa. 9 trillion mliomba deni ya 9 trillion. Lakini watu wako kwa parks. Sio pesa ilienda wapi? Do you know what 9 trillion can do? Kama ingekuwa inapatiwa hao wananchi. Kama umeona tu ile subsidy yenye Ruto amewekeana tu kidogo hivi. Unaona vile wakulima huko nyumbani wameanza kunona. Wakulima wameanza kunona subsidy tu kadogo tu. What about angekuwa amewapatia 9 trillion? So ndugu yangu, pesa iliporwa imepelekwa nchi inaitwa, unaona Jamaica nini, Cuba. Wameka huko paka statue ya Kenyatta. Statue inawekwa tu bure. Kuna kitu alipeleka ndio statue yake ikawekwa Havana. Statue yake unajua hujui kwa mnaona tu ile iko pale KICC. Kuna statue Havana ya Kenyatta. Go and confirm. Pesa ya Mkenya iko huko. Ndugu zangu, pesa iliporwa hapa. Unakumbuka huko kwenye wasichana wanachezanga na kuna kaandawa kingine kanaitwa tongs. Kauzi kamoja hivi. Hiyo nchi inaitwa Barbados. Wanachezanga na wanadansingi na kasuruali kana uzi moja tu imepita hivi. Huko alienda huko paka wakampatia the highest award ya hiyo nchi. Ilikuwa tu ni kwenda tu kutembea tu. Akaenda Jamaica. And by the way, who goes to Jamaica? Those Jamaicans must come to Africa. We don't need to go to Jamaica. Those are people who are sold as slaves. Why should you go to Jamaica? Alikuwa anaenda kuficha nini huko? So sisi tunapatia William Ruto president hints yenye pesa aenda tafute. Tunampatia leads. Guza hapa. Hao watu watoke kwa parks. You cannot keep your citizens in parks. Hiyo barabara tuendi. We are not boarding. So kama uliona majuzi hivi Rigathi Gachagua alisema kuwa wanarudisha uchumi penye Kibaki aliwachia. Wewe maoni yako ni gani? Rigathi is a wonderful man. If there is a man who has remained focused. Ulimsikia vile aliongea Kasarani? Niliona kumbe huyo bado, unajua kuna mtu unaweza pata hiyo power alafu uanze kuingia kwa akili, uanze kusahau kwa sababu umeona wageni wako hapo. Yeye hakujali wageni. Akaanza kudeal na watu. So Rigathi akikwambia wanaenda kuweka nchi penye Kibaki aliiacha. Let me tell you, it's not going to be an easy ride. That one we know because people have stolen money na wanaanza kututishia huku vile mafuta inaenda kupanda bei. Unajua ndio walipora pesa. Mtu anapora pesa, anaanzisha kampuni ya mafuta, alafu anaingiza na pesa yenu, alafu anakuambia vile mafuta inaenda kupanda bei. Tumewaambia tunaenda kutembea mguu by the way. Ukisema mafuta ipande bei, tuna rally Kenyans tunawaambia tembeeni mguu. Go to work on foot. Hiyo magari ikae kwa yards. Tuone penye mafuta itaenda. Ukituambia unataka kupandisha maziwa, weka pesa KCC. Hiyo kampuni yako ianguke. Hatuwezi endelea kubembeleza wanaume. Unabembeleza mwanamke mwenye atakuzalia. Lakini mwanamke, bro, mimi nakueleza hivi, hao wanaume tunaenda kudeal nao. Hizi makatel. Now listen. Economy lazima irudi. William Ruto has no options. Rigathi Gachagua, his deputy, they have no options. Economy lazima i-take off. Kibaki alikuwa ameacha hii nchi kwa take off. Ilikuwa middle income economy ya ukweli. Wachana middle income economy. Unajua middle income economy lazima ukua unaweza kuwa una feel hiyo pesa. Mtu asikwambia tu ati we are now a middle income economy and ukijiangalia kwa mifuko you don't see the money. Yeye tu ndio unaona tu amenona, unaona huyu ndio ako kwa middle income. Sisi wengine hatuoni middle income. So Kibaki alikuwa ameacha inchi penye Ruto angekuwa. Ama hata huyu Raila tu. Unajua ingawa Raila wa huko wakati huo na Raila wa saizi ni Raila tofauti tu wawili. Wakipatana wanaweza pigana hata wakauana. Raila angeichukua 2013. Hii nchi ingeenda ikashinda South Africa. William Samoei Ruto huyu vile ako soba hivi angechukua 2013. Penye Kibaki aliachia.
Wewe ukoona Kibaki alikuwa anaheshimu Ruto? He is the only man mwenye aliyeipanda Land Rover president hiyo ya military. Ruto alipanda na Kibaki hivi. Na akaambia watu kwa mkutano huku, chungeni huyu kijana. So which means angekuwa ni yeye take off, angechukua, economy ingekuwa mahali pengine tofauti sana. Alikuwa jengi hizi vitu hazina mpango. Mtu anaenda anachukua pesa yetu anapeleka train Suswa kwenda kuangalia smiling hyenas. Na Wakenya wajakula kwa hizi slums. So ndugu yangu, what I can tell you for free is this, and I want you to get me. The economy must take off. It is in a very dire state. Watu wanapeleka mtoto shuleni na alafu wanabadilisha vitabu kila mwezi kitabu ni mpya. Yaani imekuwa ni biashara, unakulia mzazi. Huku rent ya watu inangojwa. Huku kila kitu, it's chaos. Transport is chaos, everything is in chaos. So what I can tell you for free is that we can organize ourselves better and let President William Samoei Ruto think about how to translate hii kitu so that we see middle income kwa mifuko yetu. Hata mtu akikuangalia hivi ajue you are from a middle income economy. Si hao wazungu wakikuja hapa wenye kwa advanced class, unaonanga tu vile wamekaa. You can see huyu ametoka a developed country. Zile vitu anafanya, hana haraka, hana wasiwasi. Sisi huku hata tia gazi kitokea hapa kidogo watu watavunjana, watu wana wasiwasi. Watu wana wasiwasi, mpaka unamshangaa ni nini? Hata kitu kijitokeza pale kidogo unaona kila mtu mzungu akiwa hapa kitu kijitokeza amerelax tu. Kwa sababu ana wasiwasi. Wewe una wasiwasi kwa nini? Hauna NHIF. Sasa hatari kikupatia hapa, hata ukienda hospitalini nani atakulipia? Hauna NSSF. Kama ni majeraha ile ya kabisa naenda kukutoa hapa, watoto wako watalipiwa, watachungwa na nani? Sasa lazima kila mtu akuwe na wasiwasi. Kitu kitokea kidogo, tia gas nini? Taya hata ikilipuka tu hapa tire burst. Mbio mnatoroka town. Tire burst. Kwa nini mna wasiwasi juu ya umaskini? So ndugu yangu William Samoei Ruto tunamtakia mema na ninamuona ako very stable right now. Atubadilishia kaka uchumi so that things can move on better. Labda before tumalizie, unazaambia Wakenya ni labda jambo moja mambo mawili. Ile tu kitu tunataka kuambia Wakenya ni kwamba wajiepushe na matapeli. Kuna watu wanataka kuanza kuorganize demonstrations za kitapeli, za kuanza kuhujumu serikali ambayo haijamaliza hata 3 weeks. Wanailaumu na everything. Nimeona hata statements zingine zimetolewa sijui na sijui nini. At the economy right now is in a very bad state compared to the same quarter. Who is behind that? Who has caused that? So what I can tell you is that Wakenya wajiepushe na matapeli, wa relax. The pilot right now is sober. Ndege is in very safe hands. The co-pilot is also sober. The only thing tu tunawaomba president na deputy wake waruhusu pia walevi, kwa sababu naona maombi imekuwa mengi pia. Waruhusu walevi, wanaweza ingia state house, wanakunywa moja mbili, then wanasherehekea. Unajua state house ni yao. So Wakenya wa relax, enjoy your lives and then enjoy yourselves, and apart from that let them avoid unnecessary demonstrations, because kuna demonstrations zingine ukiziangalia they don't make sense. You cannot blame someone for an economic collapse yenye wewe ulikuwa ndani. Handshake ndio ilituletea mambo yote. Raila Amolo Odinga angebaki opposition, atungekuwa na hizi chaos. He would have checked that regime. But because he went in there, alikuwa amesema wameenda kumbe alikuwa ameenda kukunywa maziwa pamoja. So what I can tell you is that Kenyans should avoid that and they should sit relax, because we are going to take charge of this country. Thank you very much. Thank you so much for your time. Okay, please. May God bless you. Thank you very much.